This week, Ian and I continue cleaning around the Chateau garden. We visit a local fruit tree specialist to answer some of our questions, and we finally plant our first trees in the garden. So we're back in the garden, and we have a lot to do this week. Unfortunately, we couldn't reserve the mulcher today, so we decided to put that off till tomorrow. And today we're going to try measuring out where the cypress trees are going to be planted, because we're also doing that this week. We are going to grab some bamboo sticks and use them as placeholders. We're gonna measure them equidistant from the border, which we noticed that in the fountain photo from the 1600s, it was a round fountain and very square or rectangle quadrants in the garden, but they changed that when they turned the fountain into an octagonal shape. So instead of bringing the trees in right at the corners of the garden rectangles, we are gonna bring them in a little bit so that they can stay symmetrical on all sides. While the sun is still out and Archaea's here, we're gonna get going. Oh wait, no, this is the one I want. No, 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 no. Perfectly fine. Right. Kayla? Good girl. Oh. So we just placed these bamboo sticks where we want the cypresses to go, and we measured a right angle off of each corner, about 90 centimeters off. And that is a shovel. One of our bamboo sticks was not being cooperative. Yes, I think it looks pretty good, right? Yeah, it looks pretty good. I would still like to see what it looks like from the chateau view. Okay. So we're sticking with 90-90? 90-90. Okay, let's go dig some holes. All right. Good girl. And that, my friends, is how it's done. She's doing a good job. She's doing a great job. I don't know what I found. So I was getting bored of digging the last tree hole there, and then I found whatever this is. I mean, I'm not about to try to dig this whole thing up. I'm just curious to see where it goes, because it looks like this stops right where that stops. Yeah. So I wonder if on that side. Why did you even think that there was anything there? Because I could see a little bit of this line peeking through right here. Uh-huh. So I followed it, and then it stopped. So I was like, I'm just gonna try digging right here. And then I found cobblestone. Okay. It's like a half circle. It might be something like that. Coming up to here? I could see maybe just like a big arch of cobblestone. I don't know why they would do that. Now we have to wait for the cypresses to arrive. Yes. And we have a whole new mission. Which... I'm tired just thinking of it. Any more digging. Ah, c'est pas chaud quand même, hein? Ah non, il fait pas chaud. Ah ouais, donc vous voulez proposer ça à des restaurants? Oui, exactement. Donc là, il faut choisir les bonnes variétés. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui va être installé et qui va produire quand même une belle quantité de fruits le plus rapidement possible. Et je préfère de trouver d'autres lieux sur le domaine pour avoir plus d'espace pour les variétés. Voilà. Et en même temps,
j'aimerais que ça devienne quelque chose qui est magique, qu'on a envie de se promener dedans. Ah oui, oui, arriver à le paysager, arriver à avoir un truc qui soit hors norme. Ouais. Et je vais essayer de faire quelque chose un peu plus permaculture. Ouais. Ah non, mais ça c'est possible. Mais alors là, il faut changer le fusil d'épaule, il faut partir sur de la demi-tige. De la demi-tige, c'est ça. Voilà. 4 carrés à la française. Exactement, on va mettre des cyprès qui vont faire la longueur au milieu. D'accord. Et ensuite, j'aimerais mettre un figuier au centre. Ouais, ouais. Probablement 4, du coup, Ouais. pour que ça soit symétrique. Oui. Surtout que le figuier, ça a l'avantage, c'est que ça pompe pas trop. Et surtout, maintenant, avec le réchauffement climatique, ça a un gros avantage, c'est que ça maintient l'humidité au sol. Et le figuier, Ouais, c'est plutôt autocollant. Ah là, alors le figuier, lui, c'est une inflorescence à l'intérieur, oui. Alors par contre, c'est un petit insecte qui fait la pollinisation à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un truc de fou. Oui. C'est un truc de fou, ça. Est-ce que c'est une guêpe ou une abeille? Non, c'est une guêpe. Une guêpe? C'est une guêpe qui ressemble plus à un charançon qu'à une guêpe. On imagine une guêpe, non, c'est plus un charançon qui va se déplacer et qui va polliniser l'inflorescence. C'est très bizarre. Alors jusqu'à présent, c'était le seul arbre fruitier qu'on n'arrivait pas à greffer. Ah oui? Ouais, c'était impossible parce que la sève, c'est du latex. Hein, donc c'est très compliqué parce que c'est un bois creux avec du latex. Oui. Donc c'est pas une sève, donc c'était très compliqué. Sûr, c'est qu'on aimerait un bon variété. On aimerait des cerisiers, des pommiers, du poire. J'ai pas vu des kakis sur votre... Si, alors ça y est, j'en fais depuis cette année. Alors le catalogue, ouais, j'en fais parce que ce matin, on en a préparé à la maison, justement, on les a préparés. On fait des kakis, mais on fait même qu'on faisait pas avant. Oui. Ou des grenadiers, par exemple. Oui, ah bah super. Avec les feuilles. Cherry tree. Prend combien de temps pour arriver à cette taille-là? Là, 20 ans. 20 ans. En 20 ans, c'est comme ça. Quand c'est comme ça va produire 8 fois, 10 fois plus que si vous partez sur quelque chose qui est nanifiant. Ok. Dans 20 ans, par arbre, c'est 400 kilos de fruits. Hein. Oui. Par contre, ce qui est judicieux, c'est de prendre des fruits qu'on ne trouve pas dans le commerce. Ma grand-mère, elle adore faire des pommes au four. Ah oui, avec les boscopes rouges ou avec les rainettes grises anciennes ou alors avec des belles fleurs d'argonne, voilà. Oui. Ça, c'est les pommes au four, c'est exceptionnel, ça. Oui. Alors pour elle, j'aimerais surtout prendre un pommier comme ça. En fait, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est la place dont on dispose, quel type d'arbre on veut faire en fonction d'eux, et après, quelle transformation est envisagée pour ces fruits. Ah, vous voyez qu'on a occupé, hein? Eh oui, je vois ça. Hein. Je vois que vous vous amusez bien. So these types of trees can produce like 200 kilos of fruit, whereas this one would produce only like 40 kilos of fruit. It would stay smaller and closer to the ground, so it's easier to pick, but it's a much smaller amount, and so it'll be a much smaller tree as well. Blanc qui est sur le... Ah, ça, c'est rien. Ça, c'est son écorce normale. Simplement, là, ça, par exemple, c'est les poires qui vont être produites, là, au cours de 2023. Ici, tout est fait avec de la corne broyée. C'est un engrais organique 100% naturel. Les micro-organismes vont décomposer, donc c'est des sabots et des cornes de vache, hein, et donc ça va mettre 7 mois à les décomposer. Vous faites des thés d'ortie pour les arbres ou des fruitiers? C'est un excellent engrais foliaire, mais c'est aussi ça peut être aussi un puissant insecticide pour les pucerons et tout ça. Oui. Pince-oreille, ça mange 200 pucerons par jour. Ah oui? Il suffit juste de faire un petit pot avec de la paille retournée. Regardez comme ça vit dedans. Ah oui. Vous voyez? C'est un abri à tout le monde. Ça, c'est les anciens nids des pince-oreilles, voilà. Et si c'est un abri là, ça n'a pas besoin de trouver les infractuosité dans l'arbre, rien. Hein, on peut faire plein de choses Oui. sans être obligé de passer par la chimie. Oui. Il faut impérativement que les distances soient bien respectées pour qu'on ait les quinconces parfaites, quoi. Oui. Donc vous savez quand même que la plus belle collection de figues qu'on ait jamais eue était à Versailles sous Louis XIV. Et donc, et quand il est mort, 3 jours après, Oui. on a brûlé toute cette collection. C'est pas vrai. Alors pourquoi on l'a brûlé? Parce qu'ils en avaient ras-le-bol dans les bacs en châtaignier Oui. de sortir les figuiers, rentrer les figuiers, sortir les figuiers. Ils en pouvaient plus, les gars. Donc, parce qu'après, les bacs, il faut les trimballer. Hein. Bah oui, c'est sûr. Les hakan, qui sont des pommes japonaises,
qu'on mange la première semaine de septembre, qui sont les pommes rouges comme les manches, là. Oui. Brillantes comme des tomates. Vous croquez là-dedans. Oh, c'est le parfum de la pomme, c'est exceptionnel. Mais le 15 septembre, vous croquez là-dedans et là, vous allez me dire « Mais c'est dégueulasse, tes pommes. Mais c'est horrible, c'est tout farineux, ça n'a pas de goût. » Mais non, il fallait les manger la semaine d'avant. Durée de la pomme, 3 semaines. D'accord. D'accord? Oui. Arrivé le 15 octobre, vous mangez la pomme, c'est même les piafs ici, les mésanges n'en veulent plus. Et dernière question. Oui. On a pas mal de sangliers qui viennent Oh, passer. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, il va falloir prendre des chasseurs, alors. Alors moi, ici, j'ai pas de champ de C'est vraiment sangliers. un problème. Ah ouais, c'est un problème, parce qu'ils vont venir frotter, tout labourer, tout défoncer, tout... C'est vraiment c'est compliqué. Alors, est-ce qu'ils viennent dans ces parcelles-là que vous avez? Oh, Oui. Alors du coup, on mettra un grillage électrique. Ah oui, il faut absolument mettre une clôture électrique. Donc j'ai un gros souci avec les chevreuils, mais j'ai trouvé des huiles essentielles qui me les éloignent parfaitement bien, et que ça fonctionne très bien. Bon ben voilà, j'ai trouvé une solution 100% naturelle qui n'esquinte pas mes arbres. Mais bon, je pense qu'on a un bon liste de choses à faire. On va savoir ce qu'on va prendre prochainement. Ben voilà. Là, on va mesurer au Ben château. voilà. Moi, j'attends les mesures et après je vous dis combien vous avez le droit de cerisier, combien vous avez le droit de... Voilà. Du reste. Du reste. Parfait. Et le château à Lesigny. Un beau château, hein, ils ont. All right. Okay, so we have a wood chipper, and today we're going to try to clean up our mess from last week because we have a lot of things that need to be chipped. And with those chippings, we will be creating a mulch that we're gonna lay on the garden as a weed suppressor so that it'll be easier to plant in the springtime. And hopefully we'll have enough to do the big squares, but I kind of doubt it. No way, no. The big Yeah. squares are massive. Just the little racing stripes. At least the racing stripes. All right. Really? Okay, so that's not supposed to happen. We're doing great. This is gonna be a great day. We got like half of one stick. I know, Archaea. Yeah, I know. Yeah, you would be a better mulcher. Yes, you would. We're done. Ish. We have to return the wood chipper now, but we were able to complete most of it. And we are thoroughly exhausted. It's been a very long day. A couple of days. Yeah. And we actually have the cypresses, which arrived earlier, and they're waiting to be planted, but we had to make use of the chipper while we had it. So we're gonna go plant those before we completely lose the sun, and probably take a solid nap after that. Yeah. We dug our holes before the cypresses came,
And then we realized that they were a little too small. So we needed to dig them a little deeper and a little wider, and to make sure that the roots can extend further into the ground. So we're loosening up the soil all around and below. So what's the next step? Do we put the amendments in first? Amendments are nutrients that the roots are gonna reach out towards and will help the tree establish itself. So we're gonna put a little shovel full of those all around. We don't want it to just go straight down. We want it to really be around the edges. Okay. Are you getting all this, Artea? Bring it over the hole. Okay. And then I'm just gonna, perfect. And then let's make sure it's stable because we don't want big air pockets underneath either. What's wrong with that? Big air pockets will allow the soil to fill with water in that area, and then the water can become anaerobic. You want to do a little trench so that the water pools in an outer circle and then it goes down in that direction, and the roots will push out quicker towards the water. Nice. And it'll establish the tree faster as well. Okay, so each little tree is going to have a little moat. Yeah, we're gonna do a little moat for each tree. Nice. All right, gotta carry the heavy bag. Yep, it's heavy. It's done. It's almost dark. We actually finished in time. I didn't think we would. Exhausted. We're so tired right now. I hurt my back, he hurt his knee. Yeah, we're gonna just like crawl back to the house. But we did it. We planted all the cypresses and they're really cute and they're gonna be big, beautiful trees someday. And unfortunately, we completely miscalculated how much mulch we would have, but it will serve as a good experiment because we have about a 4-inch layer of mulch on this left racing stripe. Yeah. And then we had a little bit left over, so we started to do the other side, but we'll be able to tell this spring what the difference is when we go to plant the flowers. We still have quite a bit to clean off around the wall and those stairs. And then there's that whole upper terrace area, which I think once we can walk through it a bit more easily, we'll show you guys, because it's about this high from the garden level, and that could be something really beautiful up there. That would make for a nice little canopied bonfire pit area. Yeah. Who knows? Anyways, a lot to look forward to, and that means our cue. Yeah, that means it's time to go inside where it's actually warm and get some food. So thank you so much for watching, and we'll see you next week. So we were just starting to film at what we thought was the pépinière for the fruit trees. And then we called the guy and found out we were at his home address. So we weren't even in the right place. Yeah, which is a funny thing in France, is that I guess people put their home addresses on business websites. Well, either way, now we know where he sleeps, so he has to sell his trees now.